So continuing chapter 6, text number 41. Так, продолжаем, 6 глава, текст 41. But we're going to read the text before it, a couple of texts before it, just to remind us all where we are in this conversation. Мы прочитаем пару текстов перед этим, предыдущих пару текстов, чтобы напомнить, где мы находимся в этом разговоре. So we're going to read a few texts. Text 37. И, в общем, прочитаем несколько. Первый, сначала 37. Arjuna said, "What is the destination of the man of faith who does not persevere, who in the beginning takes to the process of self-realization, but who later desists due to worldly mindedness, and thus does not attain perfection in mysticism?" Арджуна сказал: «О Кришна, какова судьба незадачливого трансценденталиста, который, обладая верой, встал на путь духовного самосознания, но затем оставил его, привлеченный материальной деятельностью и не достиг совершенства йоги?» O many-armed Krishna, does not such a man, being deviated from the path of transcendence, perish like a riven cloud with no position in any sphere? О сильнорукий Кришна, верно ли, что человек, который оставил путь трансцендентного, лишается всех материальных и духовных приобретений и исчезает, как разорванное облако, нигде не найдя прибежища? This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for yourself, no one is to be found who can destroy this doubt. Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу тебя развеять его. Только ты можешь избавить меня от подобных сомнений. So then, today, we're on 41. The Blessed Lord said, "Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil." И еще один. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «О сын Притхи, трансценденталисту, занятому благой деятельностью, не грозит гибель ни в материальном, ни в духовном мире. О, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». And then today. И теперь сегодня. The unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Проведя великое множество жизней в наслаждениях на планетах, где живут благочестивые живые существа, неудачливый йог рождается в семье праведников или богатых аристократов. So let's read that again, just to remember clearly. Прочитаем это еще раз, чтобы ясно помнить. The unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Проведя великое множество жизней в наслаждениях на планетах, где живут благочестивые живые существа, неудачливый йог рождается в семье праведников или богатых аристократов. See, in the Vedic teaching, which is the teaching of the truth completely, В ведических учениях, которые являются абсолютной истиной, it's so common, it's so completely understood that the individual is a eternal person. ясно понимается и очень, то есть полностью распространено, что живое существо является вечной индивидуальной личностью, Who exist eternally either in the spiritual world or the material world. которое существует либо вечно, либо в материальном, либо в духовном мире. And it's declared here, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities. И здесь говорится, что проведя великое множество жизней в наслаждениях на планетах, где живут благочестивые живые существа. That's not where he started from.
Это не то, где он начал свою жизнь. See, he started on Earth planet. That's how the whole thing is being discussed. Это живое существо начало свою жизнь на планете Земля. Это с того, чего начинается все обсуждение этого всего. But he wasn't successful. So then he took birth on these planets of the pious living entities. Life continued. Но оно не достигло там успеха, и затем оно продолжило жизнь на этих... Excuse me, Bhagadas, could you please repeat that again? And life continued. No, the whole thing. So he didn't start his transcendental journey somewhere else. He started on this planet. Он не начал свое трансцендентное путешествие где-либо еще, он начал его на этой планете. But he wasn't successful. Но не достиг успеха. Then he took birth on completely different planets. Затем принял рождение на совершенно других планетах. See, the planets of the pious living entities. На планетах, где обитают благочестивые живые существа. And he enjoys there for many, many years. И наслаждался там в течение многих жизней, многих лет. See, after that period, И затем, после этого периода времени, takes another birth. снова рождается. He is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Он рождается в семье праведников или богатых аристократов. So we get a clear picture here how the soul is going from this planet to another planet, back to this planet, one situation, another situation. Мы видим, как душа перемещается с одной планеты на другую планету, из одной ситуации в другую ситуацию. So this commonly accepted philosophy that there's only one life И это принимаемая многими, то есть обширно принимаемая философия, что есть только одна жизнь. and that's it. Just enjoy now, and then when you die, it's finished. That's the end. И на этом все. Просто наслаждайся в течение этой одной жизни, и на этом все закончится. It's completely not true. Это абсолютная неправда. And even the spiritual ideas or philosophies, it says you have one lifetime here in some material situation, and then after that, you either go eternally to heaven or hell. That's not true either. И даже так называемые духовные идеи, что у вас есть одна жизнь здесь, вы ее проводите тем или иным образом, и затем вы отправляетесь навечно либо на небеса, либо в ад. So one is an atheistic concept. That's certainly not true. The other is a so-called spiritual concept, which is incorrect also. То есть, с одной стороны, одна идея атеистическая, которая не является истинной, и затем есть так называемая духовная концепция, идея, которая также не является истиной. So that's why we only study these teachings. It says the full, correct picture, explanation. Вот почему мы изучаем эти учения, поскольку здесь мы найдем истинную, правильную картину, так сказать, большую. Anyway, that's just a side Объяснение. point to what we're talking about here. So what happens to this unsuccessful yogi? Krishna explains it. И это один из моментов, который мы обсуждаем здесь. И Кришна далее объясняет, что происходит с этим неудачливым йогом. The unsuccessful yogis are divided into two classes. One is fallen after very little progress, and one is fallen after long practice of yoga. Есть две категории неудачливых йогов. Те, кто оставил знания йогой, едва начав их, и тот, кто сошел с этого пути, пройдя значительную его часть. But both are unsuccessful. Но оба потерпели неудачу. The yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets where pious living entities are allowed to enter.
Первые отправляются на планеты, где живут благочестивые живые существа. Первые отправляются на планеты, где живут благочестивые живые существа. The whole yoga process, see, this practice, is all pious activity. Весь процесс йоги — это практика, это все благочестивая деятельность. The person who does this, he's dedicated his life to this, he's a pious person. Человек, который посвятил свою жизнь этому, кто выполняет это, такой человек благочестивый человек. So therefore he's allowed, as is described here, to enter into these higher planets where the pious living entities live. И такому человеку позволяется войти на эти высшие планеты, где живут эти благочестивые живые существа. You know, it's so unfortunate that we have so little information about these truths. И очень жаль, что у нас так мало информации об этих абсолютных истинах. Oh, the Earth planet is the only planet where there's life. Планета Земля — единственная планета, где существует жизнь. It describes many places in the Vedas, higher heavenly planets, pious living entities, years and years of enjoyment. В Ведах во многих местах описывается о множествах различных высших планет, о живых существах и о многих и многих годах наслаждений. Lot of information. Большое количество информации. So this is the person who falls down after a short period of practice. Это человек, который падает после короткого периода практики. Well, that's a pretty good result. И это довольно хороший результат. Short period of practice, you go to these higher planets. Короткий период, небольшой период практики, и вы отправляетесь на райские планеты. And enjoy for many, many, many years. И наслаждаетесь большое количество жизней. See, Год. Лет. after prolonged life there, and he's not talking, Bhaktivedanta is not talking about, you know, a few years, a prolonged life, he is sent back again to this planet. Проведя там очень много лет, они вновь попадают на эту планету. We're controlled. We are sent to the higher planets. We are sent back to this planet. То есть мы находимся под контролем, что нас отправляют обратно. Higher authority. See, we're not the authority. Высший авторитет. Мы не являемся авторитетом. You know, okay, we're going to send you there. You go there. We're going to send you back. We go back. Тем, кто управляет. Что мы отправим тебя туда, или мы отправим тебя, то есть обратно. It's all done by Krishna, but there's all kinds of living entities in charge of the material creation and laws of the material creation. Все это делается Кришной, но существует множество различных живых существ, которые отвечают за это. Существует большое количество законов, которые отвечают за это, контролируют все это. So again, after prolonged life there, he is sent back again to this planet to take birth in the family of a righteous Brahmana Vaishnava or of aristocratic merchants. Проведя там очень много лет, они вновь попадают на эту планету и появляются на свет в семье благочестивых брахманов-вайшнавов или богатых аристократов. So he's put back into a very favorable material situation on Earth planet. И живое существо помещает в очень хорошую ситуацию, благоприятную ситуацию на планете Земля. This is his result of his activity. It's result of his karma, if you want to look at it like that. Это является результатом его деятельности, результатом его кармы, если хотите посмотреть с этой точки зрения. So did he lose? He certainly did not lose. He gained a lot just from short practice of this yoga system. И потерял ли он что-то? Он ничего не потерял, он получил много от этого короткого периода времени этой практики. So people that can't see beyond what we can see right now, they have no idea
and they make philosophies on their ignorance. Люди не могут видеть, так сказать, за грань текущей жизни. Они видят только то, что происходит сейчас, и они не обладают, у них нет малейшего понятия, и поэтому они на основании этого они придумывают различные философии. It would be easy for someone to say, and of course in today's world, common for someone to say, you're wasting your time. И очень просто кому-то в современном мире, и, конечно, это очень распространено, кому-то, когда кто-то говорит, что вы теряете свою жизнь, просто тратите ее впустую. Whereas you look at what their life is all about and you say they're completely wasting their time, where this yogi has got this whole future ahead, even if he fails. И когда в то время вы можете взглянуть на их жизнь и увидеть, что они тратят свою жизнь напрасно, в то время как этот йог даже после короткого промежутка, короткого времени практики и потерпения неудачи, сколько приобретает, то есть он. So even if he fails, his reward or his result is unlimitedly more valuable than these persons who say, oh, you wasted your time. Даже если он терпит неудачу, то то, что он получает, гораздо более ценно, чем то, что получают те, кто говорят, что ты напрасно тратишь свое время. The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness. Истинная цель занятий йогой — достичь высшей ступени совершенства в сознании Кришны. I mean, that's the real purpose of yoga practice. То есть это истинная цель занятий практик. Not all this yogi. mysticism and mystic powers and merging into the Brahman effulgence. That's not the purpose of yoga practice. Не мистицизм, не мистические силы, не слияние с Брахманом. Это не является целью, истинной целью системы йоги. But again, the people who have less than perfect understanding think, oh, this is the goal. Но опять же, люди, которые не обладают совершенным пониманием, они думают, о, в этом и есть цель. You know, so if anybody that looks at yoga, if they can even go past the hatha yoga part, which is rare, Если кто-то посмотрит на йогу, и если он пойдет дальше системы хатхи-йоги, что обычно очень редко. you know, one girl asked me last week, what is the purpose of yoga? She asked this. Одна девушка спросила меня на прошлой неделе, в чем цель йоги? Она задала такой вопрос. I said, to come to know the supreme person. Я сказал в том, чтобы узнать верховную личность. She said, oh, I heard another definition. Она сказала, о, я слышала множество описаний, определений. I heard it's harmony. Я слышала, что это гармония. Yes, it is harmony with the supreme person. Да, это гармония с верховной личностью. But they get fed so incorrect information that everybody's confused, even if they're interested in yoga. Но их кормят таким большим количеством неправильной информации, что все просто из этого что они все сбиты с толку, даже когда получают, то есть, эту правильную информацию. But if you read Bhagavad Gita as it is, right here it tells you the answer to your question. Но если вы будете читать Бхагавад-гиту, как она есть, то прямо здесь вы увидите ответы на все ваши вопросы. The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness. Истинная цель занятий йогой — достичь высшей ступени совершенства в сознании Кришны. And then if they read this, they'll understand what that highest perfection of Krishna consciousness is. И затем, если они прочитают это, они поймут, в чем заключается высшая ступень совершенства в сознании Кришны. All that is completely revealed. Все это полностью открывается. But they don't read this. They read or listen to everything else, and then when you tell them the real answer, they don't accept it. Но они не читают это, не слушают это. Они слушают что-то другое, и затем, когда вы даете им правильный ответ, они просто его не принимают. They will hang on, they do hang on to their false information,
and reject the truth. Они держатся за свою ложную информацию и отвергают истину. Very unfortunate, but that's Kali Yuga. Это достойно сожаления, но это What is Кали-юга. true is thought to be false, and what is false is thought to be true. То, что является истиной, считается ложью, и то, что считается ложью, принимается как истина. So again, the real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness. И еще раз. Истинная цель занятий йогой — достичь высшей ступени совершенства в сознании Кришны. But those who do not persevere to such an extent and fail due to material allurements are allowed, by the grace of the Lord, to make full utilization of their material propensities. Но тем, кто не достиг этой цели, поддавшись материальным соблазнам, по милости Господа дается шанс полностью реализовать свои материальные устремления. Allowed by the grace of the Lord. По милости Господа. That means if the Lord allows you to do something, you can do it. If you're not allowed, you cannot. Разрешает, то есть позволяется по милости Господа. Если Господь позволяет вам что-то делать, то вы можете это делать. Если не позволяет, то нет. Everything is under the Lord's control. Все находится под Его контролем, под контролем Господа. So they're allowed to go to the pious planets. They're allowed to take these very favorable births. Им позволяется отправляться на высшие планеты, им позволяется принимать рождение в очень благоприятных условиях. To make full utilization of their material propensities. Чтобы полностью реализовать свои материальные устремления. And after that, they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families. И затем им предоставляется возможность появиться на свет в семьях праведников или богатых аристократов. So there you go. I mean, such a benefit for failing. И вот, как видите, огромное благо, огромная польза от терпения неудачи. So Arjuna's worry was they'll just disappear, basically. И переживания Арджуны, по сути, исчезли. They'll have no position in either the material world or the spiritual world. Им нет места. You mean the worries or what? I didn't get the. They'll have no position in either the material or the spiritual world. У них нет места либо в духовном, либо в материальном мире. But of course, it's not true. Krishna is explaining. No, they're going to have a wonderful future. Но, конечно, это неправда. Кришна объясняет, что у них впереди замечательное будущее. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. Родившиеся в таких семьях могут использовать имеющиеся там возможности для того, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны. They'll have the opportunity, they'll have the facilities. У них будут необходимые возможности. But it's still up to them. What are they going to do with that? Но опять же решать им, что они будут с этим делать. If you're, born in the very prosperous aristocratic family, then there's a good chance that you could just become a complete materialist. Если вы рождаетесь в очень процветающей, богатой аристократической семье, то велик шанс, что вы останетесь просто материалистом. So they're going to have a good opportunity for spiritual growth, or they're going to have a good opportunity for material enjoyment. Поэтому у такого человека будет хорошая возможность для духовного развития, либо хорошая возможность для того, чтобы остаться материалистом. And it's their choice. Still, they have to decide. И им придется сделать выбор. Это I'm rich, my family is rich, I got everything I want, and they can just turn into an advanced enjoyer. Я богат, моя семья богата, и они просто могут сделать из этого, превратить это все в продвинутое наслаждение. Of course, the person who's born
in this Brahmana Vaishnava family, well, he's got much more likelihood of going in the spiritual direction. Конечно, тот человек, который принимает рождение в семье брахманов-вайшнавов, у него гораздо более высокие шансы направиться по пути, так сказать, духовной жизни. But still no guarantee. Но все еще это не гарантировано. The opportunity is there, but is the desire there? Есть возможности, но если будет ли желание? So we see again and again how all these arrangements can be made, but still it's the individual choice to take advantage of it or not. То мы снова и снова видим, как могут проявляться все эти, так сказать, устройства. Все это может таким образом организоваться, но тем не менее по-прежнему за человеком остается выбор, воспользоваться этой возможностью или нет. Yeah. So, next one is or. See, there's another part to this. Or he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Verily, such a birth is rare in this world. Тот, кто оставил занятия йогой, посвятив им много лет, рождается в семье трансценденталистов, обладающих духовным знанием. Но редко кому в этом мире выпадает такая возможность. Yeah, so that's another category again. This is not just a wealthy merchant or a righteous person. This is a family of transcendentalists who are great in wisdom. Это другая категория людей. Это уже не просто какой-то праведный торговец или религиозный человек. Это тот, кто родился в семье трансценденталистов. And Krishna says, verily, such a birth is rare in this world. И Кришна говорит, что редко кому в этом мире выпадает такая возможность. Birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein, because the child born in such a family receives spiritual impetus from the very beginning of his life. Здесь Кришна говорит о том, как почетно появиться на свет в семье йогов или трансценденталистов, поскольку ребенок, родившийся в такой семье, с самого начала своей жизни получает мощный толчок к духовному развитию. So from birth and even before, such a person is, by his parents, given all kinds of facilities, information, impetus, encouragement, training. Поэтому с рождения, даже раньше, такой человек получает знания, получает различные наставления, такой мощный толчок и так далее. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Это в особенности относится к семьям Ачарьев и Госвами. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. Члены таких семей, где чтут традиции и дают детям надлежащее воспитание, сведущие в духовной науке, являются преданными Господа. Поэтому с течением времени они становятся духовными учителями. So another thing this points out is where you take your birth is not an accident. И здесь говорится еще об одном моменте, что то, где вы принимаете рождение, это не является случайностью. It's very perfectly arranged. Это совершенное устройство. If you're a demon, you're going to take birth among demons. Если вы демон, то вы примете рождение среди демонов. But here we see these, failed yogis, they get so much opportunity. Но здесь мы видим, что эти неудачливые йоги получают большое количество возможностей. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters.
Члены таких семей, где чтут традиции и дают детям надлежащее воспитание, сведущих в духовной науке, являются преданными Господа, поэтому с течением времени становятся духовными учителями. In India, there are many such acharya families, but they have now degenerated due to insufficient education and training. В Индии много семей ачарьев, но в настоящее время практически все они выродились из-за недостатков в образовании и воспитании. So even this whole family tree, over time has become very degenerated. Даже это все семейное древо с течением времени деградирует. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalists generation after generation. Милостью Господа еще существуют семьи, которые из поколения в поколение воспитывают трансценденталистов. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Появиться на свет в таких семьях, несомненно, большая удача. And again, this is not an accident. Опять же, это не случайность. A person is put in that family. Личность помещают в эту семью. Yeah. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Появиться на свет в таких семьях, несомненно, большая удача. The children born in devotees' families, that is very rare and very special. Дети, которые рождаются в семьях преданных, это очень редко и очень ценно. So much facility, so much opportunity to become devotees of Krishna. Столько возможностей, чтобы стать преданным Кришне. So much opportunity to be openly associated with Krishna's pure devotee. Столько возможностей, чтобы иметь открытое общение с преданным Кришне. From the beginning of life. С начала жизни. Fortunately, both our spiritual master, Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. And both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. К счастью, и наш духовный учитель, он Вишнупада, Шри Шримад, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа и ваш покорный слуга, по милости Господа, получили возможность родиться в таких семьях и с первых дней своей жизни заниматься преданным служением Господу. Yeah, so Bhaktivedanta Prabhupada and his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, were both born in this very, very advanced situation. Бхактивиданта Прабхупад и его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати, они приняли рождение в этих очень продвинутых, так сказать, ситуациях, положений. Both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. С первых дней, то есть мы оба получили возможность родиться в таких семьях и с первых дней своей жизни заниматься преданным служением Господу. Later on, we met by the order of the transcendental system. Позднее мы встретились по воле свыше. That's how it works. Это так работает. They met by the order of the transcendental system. Они встретились благодаря трансцендентной системе. Again, no accidents. Опять же, никаких случайностей. It's arranged perfectly. Это устроено совершенным образом. So, who's in control? Obviously, it's Krishna. И кто всем управляет? Очевидно, что Кришна. So it's easy to see that. It's declared by Krishna. It's declared by Bhaktivedanta Prabhupada. Это просто увидеть. Кришна говорит об этом, Бхактивиданта Прабхупад говорит об этом. It's just really
clear. Это на самом деле очень ясно. But unfortunately, almost nobody knows this. Но, к сожалению, практически никто не знает этого. No matter how much we want everybody to know this, everybody doesn't want to know this. Вне зависимости от того, насколько сильно мы хотим, чтобы все знали об этом, никто не хочет знать об этом. Like it was explained, taking a birth like this is very, very rare. Как было сказано, что принять такое рождение — это очень редкая ситуация. Someone becoming truly interested in this whole pure teaching is very, very rare. Тот, кто становится весьма заинтересованным в этих чистых учениях, такой человек очень редок. So if we are interested, if we have been given these opportunities, it's very rare. Поэтому если мы заинтересованы, если нам была дана такая возможность, то это также очень редкая ситуация.